I know and I can feel his frustration. Najua President William Samoei Ruto anakaaga mahali anashindwa, all these people wenye niliajiri kazi ama wanakuwa wananipangia, wanangoja hii mwaka isha watu watoke, because why are they not defending me? Watu wanajisemesha wengine ni wameingia ODM au broad base. Kazi ni kumkula tu. Saa hizi uguze Ruto, broad base don't care. Watu wa akina Radwa, those people used to talk when Raila was there. Ungeguza Raila. Saa hizi do they care if Ruto anaguzwa ama aguzi? Because they are not interested with Ruto, they are interested with what they are getting from President Ruto. Na President Ruto, the reason nakwambia kuna frustration, it's like anaonea mbali. I don't like these people. You are only interested because I'm giving you money, I'm giving you jobs, and I have given you jobs. But you are no longer interested in defending. You can see frustration from the president, because it's not the president who should be saying those things. The Kenyans who are listening to this, either one term or two term, one thing that you are guaranteed is that next week Ruto atakuwa naiba kitu ingine. Naam, mpenzi mtazamaji wa Sauti TV, tuko na kiongozi kijana hapa ambaye ni yeye mwenyewe anajiita senator mtarajiwa wa county ya Nakuru. Chege Majuice, jina lako la kisiasa. Nimekuita ama nimeweza kuketi na wewe uniambie mambo mawili matatu kuhusu mambo ya siasa. Wiki hii siasa imechacha sana. Wewe umeona siasa imechacha. La kwanza nianze kukuuliza. Wewe unajua ni kiongozi, wewe pia unaangalia mambo ya siasa vile anaenda. Ni nini mbaya na rais? Amekasirika? Siwezi sema kwamba amekasirika. But what I can be able to deduce from what is happening, because it's unpresidential for a president to have such outbursts. We are used by the opposition. The opposition have a right to say all these things. But when you are the president, you are the president for all Kenyans, including those in opposition. You are their president. So you should lead by example. But you can't say that because opposition are calling me names, now I'm going to call them names. It's like a father in a home. Like children are calling you name as a father, nawe kama baba useme hata mimi nitawaita majina, you are cursing them. So I can't say amekasirika, but I can say that wale watu ambao wangekuwa wana defend president, they are no longer there. You know, president should not defend himself in such a scenarios. Kuna watu ambao wanastahili kuwa anaongea hiyo mambo. Like kuna watu ambao wanastahili kuwa naita wengine majina, but not the president himself. You see, if you look at President William Ruto's cabinet, the entire cabinet, I'm 100% sure you cannot be able even to name 7 MPs or 10 MPs. You cannot be able to name. Because most of these MPs and the leaders, these are the leaders who should be defending the president. But most of them, they are doing deals, others wanakunywa machai kwa hoteli. Now sometimes I fault the president. Unajua hata kama alisukumwa sana na majenzi na nini, because president is one term. But hata akiwa one term, hii one term yake angeifanya at least akiwa na soldiers ambao wanamtetea. Kwa sababu kuna watu ambao wanasema hizo mambo wanasema na they will not feel ashamed. They can answer back the opposition because we are in opposition. Watu walienda kufuta akina Moses Kuria. Angewacha mmoja ama wawili. Unaelewa? Because Moses Kuria can say anything to anybody. Hii mambo president anasema atujui who raped who killed who. A president should not be saying those things. Because if it's indeed there's somebody who raped somebody and killed somebody, the president, you have all the instruments of power. You are given by the Kenyans pare Kasarani. Are we together? So if the president knows somebody raped somebody and killed somebody, it is not you to say. Just take the instruments of power. DCI are there, the courts are there. Wacha mtu afungule mashtaka. But when the president anasimama juu ya gari, anasema unaniletea kisirani, wewe you raped somebody or you killed somebody, unyang'anya mtu shamba. President saying those things. It's so unfortunate that he's saying those things, but I know and I can feel his frustration. Najua President William Samoei Ruto anakaaga mahali anashindwa, all these people wenye niliajiri kazi ama wanakuwa wananipangia, wanangoja hii mwaka isha watu watoke. Because why are they not defending me? Why me as a president have to come out and defend? Why is the majority leader, Kimani Ichung'wah, who has been saying he can defend the president? Where are they that they cannot defend him? Where are all these ministers that they cannot defend the president? Ameingia broad based. Watu wanajisemesha wengine ni wameingia ODM au broad based. Kazi ni kumkula tu. The people like akina Joe, siku ya Raila, they were fierce. They used to talk things. Watu wanatetemeka.
Unaenda Mombasa, Joho anaongea. Siku hizi Joho kwa Instagram 24/7 anakula pesa ya waziri na kwa Instagram na vinyasa. Naona sijui ya gaki ya shati ya white nini na ma style. These are the people that Ruto aliyeko government. But siku ya Raila, ungeguza Raila, ungekuwa unasikia kina Joho ni nani. Walikuwa na kohoa. Saa hizi uguze Ruto, broad base don't care. Watu wa akina Radwa. Those people used to talk when Raila was there. Ungeguza Raila. Saa hizi do they care if Ruto anaguzwa ama aguzi? Because they are not interested with Ruto. They are interested with what they are getting from President Ruto. Na President Ruto, the reason nakwambia kuna frustration, it's like anaonea mbali. Anaona like these people, you are only interested because I'm giving you money, I'm giving you jobs, and I have given you jobs. But you are no longer interested in defending. You can see frustration from the president. Because it's not the president who should be saying those things. It is his foot soldiers. Wanastahili wakuwa wanasema hizo vitu. But it's coming to a place now the president has to defend himself. And that's how it will be until 2027. Because hawa watu wote naonea kwa umbali, hii watu wote ikifika mwezi wa 5 wote watamtoka. All of them watamtoka. I can tell President Ruto, you can see the signs. If these people, they can't even feel it. Unajua, the president is being attacked by us in the United Opposition, attacked by the Akina Sifunas, attacked by everybody else. Unataka kuniambia the entire government hii watu Ruto amepea kazi, hakuna mtu anaweza mtetea? Hakuna mtu anaweza jibizana? Yes. But kama ni Instagram, wote wamejaa. Kila mtu na style. Kila mtu na mastyle, kila mtu na maskina mtu na style. TikTok, kila mtu. In fact, most of them are in TikTok. And pia I can tell the president, kupanga sana ni kupangua. The reason I'm saying that is because the person mwenye angekuwa anajibizana watu kwa opposition, mwenye anaweza sema anything na asikie like aibu, is Gachagua. Sasa hiyo Gachagua mwenye ulienda kufukuza, yeye ndiye angekuwa na kudefend when people are calling you names. Sasa yeye ndiye anakucall names. Na they know, the entire opposition knows very well, in your entire camp no one can defend you. Kuna fire si fire. Sasa shiwari, you know I'm talking with the base. Mimi naongea na base hapa. Sasa hizi mtu akikuja akae kando yangu aanze kuongea na soprano, will I even take notice? Hata sitajua kama hako. So ukisema ni fasi, you know, I'm not demystifying or I'm not undermining him. But surely kuna voice. There's a voice that when you speak, people wanna listen. People listen to those voices. But when Kindiki speak, people usually take him as a joker. That is a fact of the matter. Like he's toothless, he should not be the president. Like hata akidefend, you cannot feel it. But kuna watu ambao wangestahili kuwa na defend the president, but they are not defending him. Because wanajua kazi yao leto hapa na Ruto ni wakule, wafanye nini? Warudi waende. Yeah. Cheke Majuice. Wewe ni kiongozi, executive director chama cha Rais Mwai Kibaki PNU. Kwa hiyo compound, right? Na tuko kwa ground yako. Hebu niambie, is Ruto's does he have options ama his hands are tied? Can he redeem himself? Maybe aite Moses Kuria amwambie sasa rudi kazi, anza kupiga kelele. Hata akimuita it's too late. Because even akita akina Moses Kuria yenye wataanza kutukana on his behalf, they have already known the kind of a person he is. You know, you are calling me because you are besieged. You want to use me again? In fact, I think even the reason why all these people are not defending Ruto, all of them, wanangoja tu akarangwe na opposition, is because they have realized this guy is a user. When he uses you, he dumps you, the way he did to Gachagua. Are you together? People are saying he used Gachagua. Gachagua called people names during campaigns, defending Ruto during campaigns. After in 2 years in government, he had already dumped him. Are you together? So hata akiwaita size, all these people, they know this kind of a man is a user. So he will use me to say things, then dump it. So hata akiwaita size too late, because when they come, watasema hata si kwanza tukule kama wengine kwa sababu serikali ni ya kukula. Yes. Nyinyi kama opposition vile tunajiuliza maswali. Rais mpatie basi hii 15 months amalize kazi. Msimpige sana, ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Ni baba wa taifa. Mwachie hata hii 15 months. Msimlime sana ama ikifika huko mwisho ndo labda mumlime. I wish. That's my wish. That we can give him time 15 months amalize kazi yake. But let me ask you. We don't sit down tunapanga kupiga rais. Hapana. Ati we plan how to attack rais, how to undermine him. No. It is the news that Kenyans get on a daily basis.
and we come to realize the truth. Like sasa unasikia ati rais ameingilia mambo ya kunyakua Nairobi Hospital. Surely it's even a private entity. And then he comes and tells us, you know what, I'm the patron of the hospital. Who is the patron of Kenyatta National Hospital? Who is the patron of Moi Referral Hospital? Na Moi hakuna dawa, hakuna. Who is the patron of Mama Lucy? Kwenye wamama wanakufa wakijifungua. Who is the patron of Mbagathi Hospital? Why don't you first become the patrons of these hospitals that hata watu wakuli chakula huko wanajifungulia huko kwa sakafu? You are becoming a patron of Nairobi National Hospital because Nairobi Hospital because umesikia ati per month they are making 1.6 billion. He's greedy. He's very greedy. So those things ndio unaona every day. Let me tell you, the Kenyans who are listening to this, either one term or two term, one thing that you are guarantee is that next week Ruto atakuwa naiba kitu ingine. I don't know what it is, but atakuwa naiba kitu ingine. He has sticky fingers, like he has to steal. Mpaka unashinda hizo vitu zote naiba. I saw him the photo the other day and he doesn't look even well. It's like a depression, you know, he has become emaciated or something. Hizo zote unaiba, unapeleka wapi? Why do you have to be involved everywhere where there is scandals? Nairobi Hospital ni ya nini? Si wachane na wao. They will solve their own issues. Unasema unasaidia wa Kenya, it's even a private hospital. Enda usaidie Kenyatta National Hospital, saidia Moi Teaching and Referral. Hizo zote zinakuhitaji. You are not helping them. You are helping Nairobi Hospital kwa sababu unasikia wanachukua 1.6 billion. So sisi hatukai chini tunapanga kupiga rais. Rais has to understand that he is the president of this republic and he is the custodian of this country and resources. But when Wakenya wanaketi chini pale jioni, mtu anapika ugali anasikia Kenya Pipeline Company rais ameuza. Mnakaa mnaona Tuju analia na huku. Kuangalia Daily Nation leo naona wameweka at a person who is associated with Starbucks is the one who bought Tuju's place. Na kumekuwa na rumors of a person who owns Starbucks in this country, in Uganda, who owns it. So you think Kenyans are fools or something? We are not fools. We are just telling President William Ruto it was a mistake for such a person like you to lead this country. Yeah. Najua wewe ni mtu wa one term. Yes. Hali ilivyo sasa, do you think the pressure is on the opposition kumtoa rais ama the pressure is on Ruto ku retain term? I will argue on both sides. I usually tell opposition that hakuna kazi rahisi kama ku-criticize. Are you together? That when Ruto was criticizing the former president, Uhuru, Rubis ni Uhuru, that's why hakuna mafuta, sijui achana na watoto wangu, sijui redi inaenda wapi, people walikuwa na kama ni kiongozi. When you are criticizing, people can mistake you for a leader, and you are not. The same with opposition. As in opposition, we can criticize the entire day, but leaders are few. Are you together? And that's why I'm telling even opposition, be very careful. Because me, I'm 100% sure Ruto will go home with one term. But if the opposition will not be careful, there is high chances that wanaweza weka mtu pale, Ruto arudi, kwa sababu unajua tukitoa Ruto aende one term, people are forgetting that haendi kukufa. Haendi usugoi then usikia Ruto alikufa. No. Ruto with all the money he has accumulated, na hii jeshi yote na network na system yenye atakuwa ameweka in place, atarudi juu ya gari. Are you together? Akisema watu hawana akili. Niliwaambia hawana akili. Mimi nilikuwa na mpango. And you know, the moment Kenyans vote a regime, after a month, all of them they go to the opposition. Wanaanza kusema huu ni bure. Alikuwa ametuambia huu ni bure. You understand? So opposition must be very careful. The person they will put there as the president, akuwe ni mtu hata Ruto akirudi juu ya gari, when Kenyans will compare that person and Ruto, they will see they did the right thing by voting that person. Are you together? Otherwise, Ruto can do what Trump did. Umutoe, then 2032, arudi. Yes, kwa sababu atakuwa na pesa, atakuwa na system, atakuwa na kila. Because system means that structure. Hii structure Ruto, kama Ruto atajua anaenda nyumbani kabisa, by next year ataplant all his people in the structure, such that the president who will come, if he will not be a strong candidate or a president who can make things happen, it will take another 2 years kung'oa Ruto kwa regime. It will be very hard kung'oa Ruto kwa regime. So that should be at the back of this wanasiasa wote wa opposition, that hamtoi Ruto aende akufe ama aende ajifungie nyumba with all this money that ameiba. I'm telling you, by 2028 atakuwa juu ya gari.
And if you are not careful, he will run you out of this town. Yeah. Asante sana Chege Majuice, najua tutakuwa na mengi ya kuzungumzia, but let me ask you one thing. We pale ground Nakuru unaingia, tumeona viongozi Nakuru pale inaitwa the ladies county. Kwanza ladies wanarudi. Ladies pia watachaguliwa, but not the current ones. I think the current ones, there was a mistake, because if you look at the senator Nakuru County, if you ask people of Nakuru County, kuna kitu senator amewai, maybe, have you ever feel represented by the senator? They will tell you openly that the senator has never represented them. If you ask the same with the governor of Nakuru County, of all the governors that Nakuru County maikuwa nayo, from Kennedy Ambogwa, she has performed dismally. In fact, wanasema hakuna kitu kingine amefanya isipokuwa wizi. If you look at all the MP ladies wenye tumekuwa now from Njoro and everywhere, Gilgil, Bahati, hakuna kitu wanafanyaga. You understand? So, and we cannot generalize and say that it's all ladies. Are you together? Kuna ladies wenye wanafanya kazi, na kuna ladies wenye tulifanya blanda kama pale Nakuru, tukawapatia kazi, kumbe hawakuwa, because of this wave. And that's why I'm telling people of Nakuru that we are going to election. Be very careful of candidates or individuals we are going to vote. Look at a person individually. Because we have tried this thing, Yasuti. We did it with 2013 with TNA. I can't even tell you who was the senator, and I was Nakuru, that guy. I have never met him. He never even talked in parliament. The same thing we did in 2017. The same thing we have done in 2022 about Masuti, my friend. Those things, they don't happen. In fact, if you look at the history of this country, the time we had a functioning government and the opposition is when ulikuwa unasikia mtu kama Mwite amechaguliwa na Safina, unasikia mtu kama akina Katabaki sijui ako na LDP, Kibaki ako na DP, Matiba ako na Foda Siri. Unaona, people coming from the same community, but kila mtu ako na because they have their, unajua, we cannot have the same ideology. Kuniambia right now that chama ya Mulima ni hii, that you must stick to this ideology, na huyu mtu akisema hivyo ndio kutakuwa. These are the same people when waliambia 2022 let us vote watu wote wa UDA ndio tukue na power. The same people wa Mount Kenya wakenda wote wakaimpeach Gachagua. Are we together? So we must have people with different ideologies, and that's why I'm PNU. Yes, I believe in PNU. Hata nikienda ground naambiaga watu, I'm very proud to be member of PNU. And if you go to Nakuru, my friend, let me tell you, there is no leader who has touched lives of people like Chege Majuice. From Elbagon Molo, napigania watu wa team cell, viongozi wote waliacha kuwapigania. I'm the only one, and nikiwaita tupigania because I don't want to take the glory. Why will the glory take me? No, nowhere. I just wanted to, we can have synergy as leaders, fight for our people. They don't come. Kama ni huko Njoro, when they have the issues of pollution, wananyang'anywa mashamba, the person they call is me. When we had a Gilgil, wananyang'anywa mashamba, they called me. Tukenda tukazima. Dabibi, I'm the one who raised the issue of Dabibi in this country. Na nikaenda huko mpaka nikazima. The MCA Jane called me. Nikaenda huko, and that during that time there was this MP of Nakuru anaitwa Jane Kihara. Right now people of call him Getungati because ati ameingia DCP. Huyo Jane waende kwa news, Jane Kihara waende kwa news waone huyo ndio alikuwa anaambia watu wa Dabibi wahame hiyo shamba ni ya Ruto, because yeye pia alikuwa amekatiwa kitu na Ruto. But sasa amerudi Getunga. That's why I'm telling people, if you want to change your country and your county Nakuru and the entire country, my friend, go pimeni vizuri, mchague kiongozi. Hiyo ndio inamaanisha kuchaguana. Kuchaguana si watu wakikaa hapa una tik hivi. Ni kuchagua huyu, unachagua huyu, unachagua huyu. Hiyo ndio kuchaguana. Yes, if you don't chagua right again, this problem tuko nayo 2028 na 2029. Yeah, so in Nakuru don't be, hata sina competitor. Most of those are wazee, my friend. Mimi ni kijana. Mimi watu wa Njoro wakiniita 5 minutes niko hapo. Watu wananiita 5 minutes niko hapo. Wazee wengine nasema ni vibaya kuwa mzee. But most of them, a seat ile ya kuserve Kenyans, it should not be a retirement benefit for people. That wewe umefanya kazi zingine zote, sasa you want to retire, you go and retire in Senate. Wewe kazi yako ni kulala Senate. No, tunataka vijana, weka hapo Chege Majuice. Kama kuna shamba inaibiwa atakuwa hapo asubuhi. I'm also an advocate. Yes. So kama ni kupigana, tutapigana over the weekend na mawe, then Monday tunaingia kotini. Yes. Asante sana kiongozi Chege Majuice. Najua tutakaa chini tuongee mambo kidogo ya Nakuru kwa undani ili wa Nakuru waweze kujua why they should vote you in 2027. Thank you very much for your time. Thank you, and I think this Sauti TV mna grow sana. Yes, I have seen it in so many mitandao. Yeah, who is behind it?
I don't know, we will know tomorrow. Thank you so much. Na mbarikiwe. Asante. Haya.